organized is the civil society. It was working in silence, did great job on many levels, whether humanitarian or medical or many other fronts. Because it's apolitical, it's been relatively tolerated by the regime, not always. I mean, they do keep always the time arrest civil society figures, but let's say somebody who's very political is more a problem for them than somebody who's doing just civil society work. The space, the public space in Syria opened up more for people to express their public interest than in the past. And also, I think whether the regime or the political opposition, the model of a politician in Syria that was presented to the people was so bad that nobody wanted to become a politician. I mean, the performance of the opposition was just so low, you know, at least the one which we see in the media. If you want to judge it from a political point of view, that it really discouraged the Syrian youth to get engaged in politics. And in my view, they have to. It's their role. I mean, this is a public movement. If you don't get organic leadership bottom up, there is no way you can really get the proper leadership that can lead the society in the direction that it wants. However, in the civil society sphere, we found more social leaders that took the initiatives, organized schools, civic economy projects, I mean, all kinds of great ideas. Once you start looking for them, you'll find them on the ground. However, they're fragmented, they're not working together in one, let's say, frame with one particular strategy. They're not getting enough support, not enough attention from the media, very poorly financed, and those who are very well financed, there are usually lots of issues about them in connection with the external actors. But again, they are the force that are active right in the society. And because we have a very deep social element to the conflict in Syria, it's so crucial that we mobilize this force to achieve peace. Because to really end such a violent conflict that is spreading nearly all over Syria, you cannot just end it by political decision among the fighting parties. There isn't just one leader on the opposition side. There are so many fragmented leaderships working for different agendas, different groups in different areas. But one of the most common factors about all these groups is that most of their leaderships and their body of fighters come from the very same region, with the exception of the Arab fighters. For example, if we look at Daraya, the fighters of Daraya are from Daraya. The leadership of the fighting is in that very same region. So there is a strong local element, and there is a social incubator to these groups in this area. So we should take that into consideration. So to be able to achieve a ceasefire, then we have to go to the social incubator and activate it to play a role in achieving peace in every little region. So we think any ceasefire has to be regional, has to activate the role of the civil society to become the mediator between the fighters and the regime. And of course, there has to be monitors who are monitoring any ceasefire that is achieved. But certainly in many other crises, I mean, such as in Bosnia or any other similar crisis, it actually proved that civil society actors are able to play a very important role in achieving peace. They are the ones who can add pressure on the fighting parties to push them to reach a ceasefire and stop the fight. For example, I mean, there's a case a few months ago in Zabadani where the people of Zabadani put pressure on the fighters, saying we have to go back to our lands, to our farms, and we can't do this if you continue the fight. We have to make our living, and that kind of pushed them to achieve a ceasefire. Same thing in the southern area of Damascus. Now it's the people of the area who are adding pressure on the fighting parties and say, listen, we have, we have to send our children to school. We have to feed our kids. You just can't do it if this fight continues. The last thing I would like to say also is, as we're heading towards Geneva too, and in my view, this is where the major political context right now is heading towards Geneva.
despite the talks about the American strike, I think it was just a casual thing that aimed actually at accelerating the political process. So the main context remained to be a political one and heading slowly towards international consensus. As we're heading there, I think it's also very important to engage the civil society in negotiations, because there will be no successful solution, no sustainable solution without the engagement of the civil society. The political leaders and the fight leaders alone are unable to determine what are the needs and priorities of their society, and they're unable on their own to lead and move the society. They do need the civil society for that. And we learned, especially in the Middle East from experience, that any solution, any political solution that does not take into consideration the needs and priorities of the civil society is not a solution. I'll take, for example, the Al-Taif agreement. That was not a solution. That was just an agreement that froze the conflict. It actually reinforced the differences. It kept the same warlords, the same divisions, everything. It just stopped the fight. And right now we see, the differences expressing themselves again in violent confrontation. The real solution should actually work on these roots, in the sectarian religious roots in Lebanon to reach a real solution. Sykes-Picot was a political solution that did not take into consideration the historic and the social facts on the ground. And right now also we're revisiting Sykes-Picot again because it was never a solution. So in my view, any negotiations, whether in Geneva II or post-Geneva II, they have to heavily engage these actors, not just look at the famous figures known in the media or the head of the fight. They have to engage the civil society leaders in the negotiations because they are the only ones who are so close to the society. They're the ones who know what it needs, where things should go, and only this way we can get an outcome that deserves to be called solution, and we can build a future that the Syrian deserves after all these sacrifices that they offered. Merci beaucoup, merci pour Lynn Turkmani pour cette intervention sur le rôle de la société civile dans une solution politique en Syrie. Je donne la parole à Louaïdi, le président de Global Network for Rights and Development. Il va parler en arabe et je vais traduire après. I will speak in Arabic and you will translate to French. I don't use long time. يعني شكرا ريم في البداية. يعني حقيقة يتحمل العالم الغربي والمتحضر مسؤولية إضعاف القوى المدنية والمجتمع المدني في سوريا منذ اليوم الأول الذي قرر فيه هذا العالم المتحضر أن يضع يده ويتفاوض ويتفاهم مع قوى تدير مجموعات إرهابية. كان إضعاف المجتمع المدني هو المشكلة الأولى في الأزمة السورية منذ بدايتها. ودعنا نكون منطقيين، منذ بداية 11 من سبتمبر أدركت القوى الإرهابية أنها يجب أن يكون لها أدوات ضغط ولوبي في الغرب، وهي تعمل على نقل صورة مشوهة لما يدور على الأرض في سوريا. أنا كإنسان أعيش في أوروبا، أعيش في الغرب، يمكن أن أتفهم أن اليوم هناك اتفاق على أن نظام الأسد هو نظام مجرم ويجب عدم التعامل معه، ولكن كيف يقبل مسؤول أوروبي أو غربي أو أمريكي أن يشرح لناخبيه أنه يضع يده في أيدي أشخاص مسؤولين عن قتل آلاف الأبرياء؟ من السهل جدا أن نبدأ الحرب، ولكن من السهل جدا أن نوقفها، وإلا لكانت الحرب توقفت في أفغانستان والعراق. متوسط عدد القتلى في العراق وأفغانستان يوميا يفوق 200 قتيل. إذا ضربناهم في 300 يوم في السنة فلكم أن تتصوروا عدد القتلى الذي هو في نزيف مستمر.
في سوريا أنا أريد أن أتكلم قليلا يعني في شكل مفصل عن موضوع لجنة التحقيق التي كلفت بالتحقيق بما دار في الغوطة الشرقية. لدي أسئلة مشروعة وهي أسئلة مشروعة لدى كل منظمات حقوق الإنسان. لماذا لا ننتظر نتائج لجنة التحقيق؟ لماذا حرم على لجنة التحقيق أن تقول من المسؤول عن ضرب الكيماوي؟ لماذا نريد تقييد تقرير لجنة التحقيق وعلى أن لا يكون موسعا؟ لماذا؟ وهو السؤال الأهم. لم نتبع بروسيجر الأمم المتحدة المتبع في لجان التحقيق بأن ترسل العينات إلى 6 معامل مختلفة في 6 دول محايدة، وكان هناك إصرار ومخالفة لبروسيجر الأمم المتحدة، وتم إرسال هذه العينات إلى معملين فقط. هذه أسئلة مشروعة. إذا كنا نريد اتخاذ قرار خطير بحجم قرار الذهاب إلى الحرب، وللأسف في كل البرلمانات الغربية، في الكونغرس، في كل مكان يناقش فيه قرار الحرب، التركيز فقط على الكلفة السياسية والكلفة المادية، ولا يوجد أحد يتكلم عن الكلفة البشرية للمواطن السوري إذا بدأت هذه الحرب. لم يتكلم أحد عن الكلفة البشرية للمواطن السوري. كل الدول الغربية، كل الدول الجوار في المنطقة متورطة في الأزمة السورية حتى النخاع. كيف يقبل ضباط مخابرات من دول غربية يتواجدون على الأرض في سوريا ويتواجدون على الحدود التركية أن يروا أكثر من 35,000 مواطن من أوروبا يقاتلون إلى جانب مجموعات إرهابية ويغضون النظر؟ إلى أين سيتصدر هذا الإرهاب بعد ذلك؟ هل سيبقى حبيس سوريا أم سيتم تصديره إلى دول أخرى وسيتم تصديره أو يعود إلى منشأه في أوروبا؟ ممكن نتكلم؟ كمل؟ أوكي. يعني أصبحنا بحاجة إلى عين مفتوحة بشكل حقيقي لدراسة يعني سبل التعامل مع المنطقة، ليس فقط مع الأزمة في سوريا، ليس فقط مع الأزمات التي تتلاحق في المنطقة. يعني الإنسان لا وزن له في كل ما يدور في المنطقة. هناك صورة تنقل إلى الجانب الآخر من العالم بشكل خاطئ جدا. هناك تزوير للحقائق، والذي يدفع الثمن الوحيد في هذا التزوير هو الإنسان. لدينا اليوم أكثر من 4 مليون لاجئ سوري بين التشريد الداخلي والتشريد الخارجي. يعني خرج الشعر على لسان كل المنظمات الدولية وهي تقول نحن بحاجة إلى 900 مليون دولار فقط لإنقاذهم. وللأسف لم يستطيع المجتمع الدولي أن يجمع عشر هذا المبلغ. كل ما تم جمعه هو 270 مليون دولار، في حين أن تكلفة الحرب لدى الطرفين وبتقدير أكثر من 3 مؤسسات تهتم بالشؤون العسكرية يدفع في سوريا يوميا 150 مليون دولار ثمنا للقتل. أليس من حق شعوب العالم أن تعرف من يمول هذا القتل؟ أم علينا أن نصمت كما صمت العالم في رواندا وفي الكونغو، ثم أفاق على مصيبة كبيرة جدا ولم نعرف الحقائق حتى اليوم، ولم نعرف من المسؤول عن هذا. يعني الدول، أصبح هناك دول في المنطقة، وأنا أنصح وأنا أرجو من كل الدول الغربية وكل الدول التي تدعو إلى الحرب ألا تستمع إلى دول أصبحت آرائها متطرفة نتيجة الحرب، لأنه أصبح لديها اقتصاد حرب، أصبح لديها اقتصاد قائم على المقاولات الأمنية، أصبح لديها اقتصاد قائم على التجارة بالإنسان. يعني هذا فقط ما أريد أن أركز عليه. هي أسئلة مشروعة على الناخب في أوروبا، على المشرع في أوروبا أو في أمريكا أن يستمع إليها ويضعها. يعني لم تكن في يوم من الأيام تقارير أجهزة الاستخبارات هي تقارير شفافة، لأنها لا يمكن أن تطلعنا على معلومات. لدينا
جسم شفاف جدا هو جسم الأمم المتحدة. لم نستمع إلى آرائه، لا نريد الاستماع إلى حل سياسي، فقط نستمع إلى آراء الضربة العسكرية. ما بعد الضربة العسكرية ستحترق المنطقة وسيتم تصدير إرهاب. يجب إعطاء فرصة حقيقية للقوى المدنية، يجب أن يكون هناك ضغط حقيقي باتجاه أن يكون الحوار مع قوى مدنية، قوى أيديها غير ملطخة بدماء الشعب السوري. شكرا جزيلا. Merci, Louaï. Louaï commence son intervention pour dire que le monde, l'univers occidental et civilisé a commencé par mettre ses mains dans les mains des groupes confessionnels et extrémistes. En tant que citoyen européen qui vit en Europe, je comprends et je partage le refus du régime dictatorial de Damas. Mais comment on peut mettre les mains avec des groupes qui ne sont pas démocratiques? Comment on peut donner l'avantage à des groupes extrémistes? Comment on peut laisser passer les groupes extrémistes à travers la Turquie et d'autres pays pour entrer en conflit et être parfois dans l'avant-garde des conflits armés? Une autre question qui vraiment m'inquiète en tant que défenseur des droits de l'homme. Nous savons qu'il y a, et c'est une chance pour les Syriens, une mission d'enquête sur place au jour le 21 où on avait la tragédie chimique. C'était une chance. Pourquoi on n'accepte pas d'attendre le résultat de travail de cette mission et surtout qu'il s'est rendu sur place? Pourquoi on a limité le mandat de cette mission? Pourquoi on a limité aussi les procédures de résultats? Parce que nous savons tous qu'au moins 6 laboratoires doivent étudier les résultats et donner leurs réponses. Dans au moins 3 pays. Nous savons tous que le résultat sera de 2 laboratoires, uniquement d'un pays le souhaite. Pourquoi les États-Unis ont demandé à la mission d'enquête de se dépêcher et quitter le territoire syrien? Si vraiment c'est l'utilisation d'armes chimiques qui est derrière cet prétexte d'attaque militaire contre la Syrie. Malheureusement, on parle de tout, mais on ne parle pas de coûts humains et matériels d'une telle frappe sur la Syrie. Nous savons aujourd'hui qu'il y a des réseaux composés des citoyens européens qui travaillent en Syrie avec Al-Qaïda. Nous savons aussi que la présence d'Al-Qaïda est très forte dans plusieurs zones dans le pays. Nous savons aussi qu'il y a dans le pays, entre déplacés et réfugiés, 7 millions d'individus. Nous savons aussi que l'aide humanitaire pour ces gens-là est moins de 10% de coûts réels et de besoins réels des réfugiés et de déplacés. Mais nous savons encore plus que le coût de confrontation militaire des deux côtés, le régime et les groupes armés, dépasse 150 millions de dollars par jour. Comment on a le droit de dépenser une telle somme d'argent au moment où les enfants dans les camps de réfugiés meurent chaque jour? On peut parler aujourd'hui au niveau régional de l'économie de guerre, des marchands de guerre, d'une mobilisation confessionnelle.